Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah, we just completed our first part of the launching Merdeka ceremony. So, this is in conjunction. This program also in conjunction with that Merdeka, which already planned earlier, as what Tan Sri mentioned. So, Alhamdulillah, Yang Bahagia Tan Sri, Rector, Professor Dzulkifli Abdul Razak, senior officials, members of PMAs, welcome to this administrative session with the Rector. Alhamdulillah, this program is jointly organized together with MSD and also Professional Management and Association, PMA, IIUM. And the objective of this session is to share the aspiration and expectation from our Rector on what the next agenda of IIUM after we receive the RCE status and also we receive the Green Gown Awards. And again, this program is telecast through Zooms. So we have participants from various locations and campuses. As Prof. Tan Sri mentioned, now we can work anywhere, WFA. And then, and WFA also stands for Work for Allah. Okay, so again, at the end of the session, we will have Q&A sessions. And so hopefully we will benefit from this talk or sharing sessions. So without further ado, I would like to invite Yang Bahagia Tan Sri to aspire. Thank you. Based on our schedule sampai 11 because Tan Sri has another appointment. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salimiat forgot your name Salom. Aminah, rakan-rakan yang dikasihi, I am indeed alhamdulillah very happy and very honored to be here to speaking to you on a subject matter which I thought all of us should be very concerned. Yeah. My tenure in this university, I think, will come up 2 years by the end of 31st of July. In other words, I've been with you for 2 years, and I think in the last 2 years we have done a lot of work. Yeah? But some of you may not know it, some of you may know it, some of you may be directly involved. But what I want to share, basically, the gist of this issue is that we have done a lot of work for the last 2 years. We have achieved some considerable achievements. Some of it are unexpected. Yeah? But these are all something that we need to look back and tell ourselves that we are capable of doing certain things that formerly may not be part and parcel of our dream. Right? I think that's the bigger message. The bigger message is that once we work together, tak kira academic, tak kira administrators, we can perform something that we have not thought of before. Yeah? And I want to demonstrate that so that we now, moving forward, can think of better dreams, higher dreams and higher purposes by working together even more closely. I keep on getting the signal that the administrator dengan academic ni, they are not the same and stuff like that. I think that is perhaps a kind of an experience that you've got. But what we want to do, at least what I want to do, is to flatten this. Tidak ada administrator, tidak ada academic. You happen to be an administrator, but your job function, your purpose, and your aspiration must be the same. It cannot be different from the academics. Yeah? Somehow or other, the academics has figured themselves differently. But I think in the last 2 years, I've seen many things that you can do also differently. Yeah? So we need to now reckon that you are the same. Tak kira lah, whatever designation, whatever name, you are the same, you are part of the team, and therefore you need to work together. The more we work together, the better is the return as far as the university is concerned. So the first thing is to get it out of your mind that we are different, we are the same. Yeah, I am here with you as much as I am here with the academics. But I want to have this session because when I go down to the kuliah, often I think the discussion is dominated, quote unquote, by the academicians rather than administrators.
Some of you may not be invited or not available at that particular time. But here I might want to share it to as many administrators as possible so that you also know what is happening. So you also can contribute. You can also be feeling part and parcel of this whole movement of trying to make our university better. Yeah. So bear that in mind, and this is the purpose of this meeting today. And I'm using the slides, the same slide that I gave to CFS in Gambang, right? The CFS, I think I talked to more than 300 people, administrator dengan academic in one go, and telling them what is the next plan beyond year 2020 to 2021 and to 2022. You remember we have got a roadmap from year 2019 to 2020. We have completed that. I think we want to follow with the next one. What is 2021 and what is 2022? And I want to talk to you so that you can also give me the feedback. What is possible? What is not possible? What can we do better? And what is it that you want to see being realized from your point of view, from your workplace, and from your own experience? There's so much thing I think to share. The last discussion we had was to introduce a case study. I think to berapa orang? 30 orang like that. Yeah. Another way of looking at work and how do you create case study based on your experience. Some of you have been here more than 10 years. And for the 10 years, I'm sure there are many things that you have learned that could be shared. Maybe you don't have the platform. So this case study activity was meant to do that. Why don't you write the case and you tell them, this is what I've been doing, so that this case can be used by other people to also learn from what you have learned. So we have decided to do a book on this, hopefully. Am I right? Yeah. So that this book can be shared with other people, and no other universities has done this. So we want to do this so that this can be another milestone for the administrators, even the academic has not done this, that you now can share what are the experiences, what is your contribution directly to the university. Yeah? So those are the things that we have been doing. Now what I want to do to you today is basically how do you map our activities moving forward, taking this COVID experience at the same time. I think it's a new experience, but to me it is a blessing in disguise. Under the COVID ni macam-macam kita boleh buat, kerana the COVID alone has put a lot of question mark on things that we have done before that we need to relook again. I was just yesterday talking to a group of other universities in Europe and the US, and mengatakan bahawa this COVID will tell me that you and I are no difference. United States of America dengan Malaysia, no difference. In fact, Malaysia in a way is better because we can control the number of deaths, the people who are affected, whereas the United States of America, given a very mature democracy, a powerful nation with so much richness, but they've got now millions of people dying. So what is the difference between them and us? In that respect, there's no difference. In fact, in a way we are doing better. It also tells us that money is not a solution to any problem. You have got money now, but you cannot buy the face mask because nobody is selling. Yeah? You have got money now, there's no ventilator to help people who are dying. So money is not an issue. What is an issue is basically how do we work together. The moment you work together, I think some of these issues can be solved. And that's, I think, to me, is a lesson that COVID tells us. Mungkin it's a signal from Allah SWT to begin to make us think how we can work together rather than try to be divisive all the time. Yeah? Kadang-kadang kita ada benda, kita menang award dia pun dah jadi masalah juga. Yeah? Dalam email, mengapa saya tidak dijemput, why I'm not part of this. I mean, it's a good thing that God has given you, but you create a negative thing out of that. I mean, we are not very grateful in that particular sense. Yeah? So I think we need to look at this in a very positive way, and how do you move? You are not invited, that's fine, but it's not for you, it's for everybody else. Yeah, so I think this is a situation that we want to get at. If you look at the slides now, I think there are many things that I put there just to put it up front. Bahawa we are now a regional center of expertise for sustainable development recognized by the United Nations University, which is situated in Tokyo. Yeah? Ada pointer ke? Yeah? Kalau you ada pergi Jepun, you go to Tokyo and you see this university. It's a very awesome university smack in the center of Tokyo that
recognizes university around the world that have done well on sustainable development. Yeah, and we are one of that university now, and in fact the first Islamic university that is being recognized on this matter. I just want to point to. Yeah, so that is one. That is one recognition that I want you to. Yeah, that is one recognition that I want to take. Kita sekarang ini diiktiraf oleh Universiti Bangsa-Bangsa Bersatu yang terletaknya di Tokyo. Alright. Kalau dulu tidak ada, sekarang kita sudah ada. Yeah. And the second one here is basically the Green Gown Award, mengatakan bahawa we are the winner of the Sustainability Institution of the Year. Maknanya we are the best in the world as it stands today. On sustainable development, we are the best university. Pagi tadi saja saya dapat 2 invitation. Satu daripada India, satu daripada Vienna untuk bercakap on your experience or what have you done to make your university a sustainability university. In other words, people are beginning to recognize us. Kalau dulu they don't know where IIUM is all about, what we are all about, now people are sending invitations, and I'm a little bit worried that these invitations is coming in numbers that perhaps we are not able to even manage. Okay? So what do? I need to pass it on to you. I need to pass it on to Amina. I need to pass it on to Fazida. I need to pass it on. So you are now become the international speaker when the rector is not around. That is your role. Yeah? Because katakanlah kita dah dapat award ini, but we cannot speak about it. That is a kind of new thing that will come to you as we move forward and be recognized by these other people around the world. Yeah? Can I do this? No. Nak pakai ni juga ya? No? Next slide, yes. Dia tak mau. Dia dah jam. Because he have put that in. Boleh? Mana tak salah mana nak tekan? The moment you put that in, dia default dia lain. Okay, cabut tu okey. Tak ada juga. This one. Okay. So, yes, I just want the pointer. So, in 2018, when we first started the discussion somewhere in August, when I go down to the kuliah, the purpose was basically to create a stage for, bukan CFS lah, ini maknanya for IIUM. Yeah, because this slide is meant for them. Maknanya di mana pentas, di mana kita boleh mengatakan, I am here, I have something to show you, can you look at me? Where is that stage? So we had to create that stage at that particular time. The stage wasn't clear. There may be some stage that that you are involved with, the OIC ke mungkin ke, ISESCO ke mungkin ke, but we want to get more bigger stage, and this is what I call the global stage. Yeah? The global stage maknanya not only the Muslims are looking at you, the non-Muslims are also looking at you. It's not the human beings are looking at you, the animals are also looking at you. Yeah, that's the kind of stage that we want to create, a global stage that has no borders. They do not know the differentiation between Malaysia, beyond Malaysia, and so on and so forth. Yeah, and that stage is what we call the stage for us as a Muslim person to demonstrate our capability. Right? It is not about instruments. It is not about machines. It's about us. How do a Muslim tell them that he is a Muslim? And how do we perform? What is it that we want to show them? Wow, how different are we in the context of this global world that we talked about? Yeah, and then I think suddenly came another idea that is about sustainable development, right? If you look at sustainable development, what does it mean? It means 3 things. One is we need to balance the planet, yang atas ni, yeah, alam sekitar. How do you balance that with people to benefit from the planet? Yeah? And how is the benefit? The benefit is in terms of what we call equitable prosperity. So 3 ini we must balance in such a way that everybody will get the same treatment out of the work that we do. So we don't want to see the rich become richer, the poor become poorer. Yeah? We don't want to see the Muslim countries be left behind.
We don't want to see our neighbors being left behind. We don't want to see the kampung around us be left behind. How do you bring these people together? That is the whole idea of sustainable development. Menyamaratakan, mensaksamakan apa yang dah ada. And I think this is Islamic. Yeah? You may not like the word is a sustainable development, but the whole idea of sustainable development is Islamic. In the sense kita nak mengadakan keadilan untuk semua. Alright? It doesn't matter who you are, but you want to give you the same access, the same opportunity, and the same outcome if possible. That is the goal of sustainable development. Yeah? So that's why kalau saya ceritakan, why do the academic and the administrator must be different? Under the context of sustainable development, this should not happen. Yeah? Why do some people have some privileges, the others do not? This is something that we need to look at. Why is it that there is this discrepancy in our university? Why must the rector sit so high that people cannot even see him or her? Yeah? The rector must be part of you because he is part and parcel of the community that you want to actually create. So this kind of ideas ni bagi saya is very Islamic. I mean, when you talk about, I don't want to talk about this often, but of course I'm not religious. Tapi saya dimaklumkan bila kadang-kadang Rasulullah masuk masjid, orang tak kenal dia. Ya, bukan macam kira rektor masuk tempat dia, rektor akan masuk sila berdiri. Itu rektor je. Ya. And so these practices are not Islamic at all. Ya. Kalau Rasulullah SAW tidak di-announce masuk ke masjid, why must the rector be announced masuk ke Senate room? These are values that I think it is important for us to realize and put you at where you are at the end of the day. Ya, itu belum dengan kursi empuknya, ruang kipas dia lagi. Ini all these things are rubbish that I think we need to take it away. And I think this is what sustainable development means to us. How do you equalize this? How do you make everybody looks the same and feel the same, and so that you can work together as a family rather than a hierarchical thing. So itu di sustainable development. So siapa yang rasakan bahawa sustainable development ini satu agenda United Nations, tak ada kena-mena dengan Islam, go back to the basic. The basic is about that. Namanya mungkin lain because they are non-Muslim, but the idea, the outcome is basically that. Yeah? So now God has given us another challenge, which is the COVID. And as I mentioned to you, from my point of view, the COVID now is questioning everything. Kita tengok saja di Amerika, why are the blacks now crying? Yeah? Black Lives Matter now. Yeah? Begitu 300 tahun after independence, they have not solved the problem of the blacks. Right? And that's not only the blacks. After we go down last night when I was talking, it's about everybody in the world. Asalkan dia kulitnya bukan putih je, we all got problems. We need to live to the standard of the whites. Why must we live to the standards of the whites? They are not the standard marker for us. Yeah? So kita kadang-kadang melihat orang kulit putih ni, bila tengok kulit putih je, lutut kita pun lemah. As though they tell us what to do all the time. Yeah? Including education. These are issues that now the COVID is telling us. People in Oxford now mula memberontak. Why do we need to have the curriculum just designed by the whites for them? Yeah? Princeton has changed some of their names. Woodrow Wilson School of Public Health, as I said, dah tukar now into the Princeton School of Public Health because Woodrow Wilson is a racist. So these are questions that is coming up. Begitu juga. Mengapa dulu nama building ni a rectory building? Ya, bila saya tengok rectory building ni, saya tengok dalam dictionary katanya rectory, what is rectory? Rectory dia kata is a house of a Catholic priest. Yeah? How can this building be a house of a Catholic priest? I'm not a priest. Yeah? So all these names that is given to us, we must question them because it has different values. It brings different meaning to us. Being a Muslim university, and I think this is the thing that we need to do. Start to question all the things that have been given to us as though it is the right thing to do. If it's the right thing to do, we keep it. If it's not the right thing to do, then we must change it and think this is a journey moving forward. Yeah? So COVID tells us that you have to question everything, and what is that we want to talk about, and therefore we want to talk about the sustainable development that integrates the environment, the garden yang kita kata ni, the garden of knowledge and virtue ni. I don't know how many of you realize there is a garden.
How many of you have picked up kalau ada tisu ni, how many of you have picked it up from the garden and clean the garden? Kau nampak botol plastik, how many of you have picked it up from the garden and throw it? Or are you part of the group that throw this into the garden? Yeah? That is a responsibility when you talk about the environment. Macam mana kita menjaga alam sekitar ni supaya kita sendiri berkhidmat untuk alam sekitar. Kalau semua orang buat itu, saya kata kita boleh berhentikan daya bersih besok. We don't need daya bersih. We can keep some money. Ya, kalau semua orang angkat sampah lah misalnya, semua orang jaga lampu, semua. I think we don't need jaga. There are 30,000 students here. Satu student angkat ini je, 30,000 dah selesai satu hari. Besok lagi 30,000. We don't need daya bersih. But that is a mindset. If there's no mindset, then I think it will not happen. I think that is the challenge of the environment, the garden. How do you look after this garden? Yeah? In the social dimension pun begitu juga. Yeah? Bagaimana kita memperelokkan silaturahim. Bukan nak mencari pasal je. Macam mana kita nak memperelokkan silaturahim. Saya tak kenal kawan ni. Saya dah kenal dia. Yeah? How do I make the relationship closer? Solving problems, understanding problems. How do you talk to one another? And this is a session today that we want to bring this silaturahim. Yeah? As I walk around the campus misalnya, how do I actually talk to people and find out what's the problem? Therefore, kerja rektor ni bukan duduk di pejabat je. Dia kena berjalan, dia kena tanya orang, dia kena bercakap dengan kucing kadang-kadang. Ya, saya ada seekor kucing kat rumah tu, pagi-pagi bercakap dia. I was just telling dia, kucing rumah saya tu, kalau dah bagi makan, dia nak diurut dulu. Dia akan tidur depan saya kena gosok 3 kali, baru dia bangun, dia makan. Kalau saya tak gosok, dia tak bangun makan. Kadang-kadang leceh juga kita buatnya. Yeah? So that is the kind of relationship that we want to build across ourselves. Then kita merasakan we are part of each other as a family. There's nothing to quarrel about because we are a big family. And then you will see what sustainable development is all about. And the premise, bila dah cakap ini, the premise is basically Islam. Yeah? The inspiration, the motivation, the aspiration, all coming from Islamic value. Mana yang tidak come from Islamic value, kita akan tolak. Yeah? Tidak semestinya kita akan ambil. So we become the judge of what we want to do, not other people tells us what we want to do. I think this is a very important principle. Universiti ini universiti kita yang akan menentukan apa yang kita boleh buat, apa yang kita nak buat dan bagaimana kita nak buat. Nobody tells us to do this. That is what autonomy is all about. Yeah? But we must do this on a basis of rational knowledge. Kita mesti ada ilmunya sebelum kita buat ni. Saya nak buat ni kerana nenek saya dulu buat, it's not acceptable. Yeah, I think you know the story of apa ni, of mak selalu neneknya goreng ikan, sebelum goreng ikan dia mesti potong ekor ikan dulu. Ya. Cucunya tanya pasal apa potong ekor ikan ni, dia kata dulu dia punya pinggan tu kecil. Ikan tak muat. Jadi potong ekor ikan supaya dapat boleh masuk dalam pinggan sebelum digoreng atau something like that, ya. Tapi sekarang ni pinggannya dah besar. Tak payahlah potong ekor ikan tu. Tapi oleh kerana dah terbiasa potong ikan, kita potong ekor juga. I think some of the work that we do is like 35 years ago, there's no computer. You do certain things different way. Now there's a computer, you don't need to do that thing again. So ini yang mindset change yang kita katakan. Yeah? What is it that we need to take? What is it that we need to keep? What is it that we don't need to keep? Because things has changed at the same time. So that inspiration comes from Islam, and it's all an Islamic concept dalam hal ini. So we did this book, Leading the Way. We've got a roadmap. I think some of the things are di bawah tu. I will not go through it. Yeah. And this is what I just want to talk to you about. What is this regional expertise of sustainable development? Yeah. Kalau kita lihat ini petanya, and all these dots are where the sustainable development punya centers are around the world. They're less than 200. Tak sampai 200, lebih kurang 178 since we started in 2005. 2005 dia 7 saja, sekarang ini dah lebih 160 ataupun 178 as per 2019.
So we are very exclusive in that sense. And we are the only Islamic university as far as I can remember. But if you look at here ni Middle East ni, satu titik pun tak ada. Maknanya there's no universities of that nature in the Islamic world per se if you look at the Middle East. Yeah? And therefore we become the icon. We become the exemplar. We become the people that will focus. That the sustainable development from the Islamic point of view, they will look at UIA. They will not look at any other university because they don't have that status that we have got. And therefore kita punya amanah dalam hal ini is very big. Yeah? Kalau kita sebagai tunggaknya tak buat betul, dia kata, oh patutlah doesn't happen. These people doesn't know what this is all about. Yeah? So it becomes important that all of you must understand what the sustainable development is all about, and more importantly, how to deliver it. What is so different about this? Kerana dia menukarkan the concept of a university. Yeah? Selalunya kalau kita universiti, kita bekerja ini horizontally di antara universiti. So UIA bekerja dengan USI, bekerja dengan bekerja dengan USM, bekerja dengan other universities around the world. That's fine. We work everything on horizontally. We also need to work vertically. Maknanya kita terpaksa bekerja dengan sekolah. Yeah? Sekolah rendah, sekolah menengah. We need to link them. Because orang yang nak masuk universiti ini needs to be linked with all the other schools and also some other institutions, very big institutions, UNESCO and stuff like that. These are the vertical thing that we do. But what we do not have dalam universiti sekarang ini adalah what I call the diagonal relationship. Yeah? What is a diagonal relationship ni? Maknanya kita sekarang ini bukan saja bekerja dengan institusi yang ada, kita terpaksa bekerja dengan organisasi yang lain, termasuk the community around us. Yeah? You can flashback 35 years, this university is here, kita ada kampung Sungai Pusu, kita ada kampung orang asli. Ask yourself, how much work have you done in the kampung Sungai Pusu dan kampung orang asli? I don't think it's very much. Yeah? Saya masih terkenang at one of the sembahyang Jumaat, orang kampung datang pada saya, dia kata, Tan Sri, universiti ini dah 35 tahun di sini. Kami dapat apa? Saya kata, saya baru masuk, saya tak tahu. Nasib saya baru masuk. Ya? Nantilah saya tanyakan. Ya? Ini persoalan orang di sekitar kita. Universitinya gah, orangnya antara bangsa, namanya bukan main lagi, profesor itu ini, tapi kami dapat apa? Dia jadi macam melukut di tepi gantang. Ini yang mengatakan bahawa this diagonal ni maknanya you need to serve them at the same time. You need to give whatever you need to give. Ilmu sudah tentu kita boleh bagi. Ya? Sebab tu dalam sustainable development ini, bekerja dengan masyarakat untuk memakmurkan masyarakat adalah salah satu daripada amanah dan tugas kita. Bukan kita saja sonok-sonok di sini. Ya? Kita terpaksa melabur masa dan juga perkhidmatan kepada orang luar. Tak kira siapa kita. Sebab itu kita nakkan this community engagement ni. Sebab itu kita tukar Deputy Rector of Student Development and Community Engagement. Pelajar-pelajar kita perlu dilatih macam mana berkhidmat dengan orang kampung. Ya. Kita selalu latih dia pergi industri, pakai tie, pakai stokin, masuk industri, cakap biasa, angguk-angguk ini. Tapi masuk kampung macam mana? Pakai tie, pakai stokin, masuk kampung dihalaunya orang. Because that's not the place to do it. Yeah? So there must be a way of trying to also to put our student in a comfortable position when you interact with orang kampung. Menghormati orang kampung macam mana? Yeah? Adabnya macam mana? And all these things sudah hilang. Tengok je lah anak kita lah, anak saya lah. Yang anak kita, anak saya. Yeah? Saya masa kecil-kecil dulu, kalau saya pergi kat orang kampung, kalau saya buat salah, bapa saya tengok je saya tahu saya dah buat salah. Sekarang ni bila saya tengok pada anak saya, dia tanya, why are you looking at me? Yeah? Dia tak dapat signal tu. Yeah? Dia tak dapat. Dulu, tak payah. Dulu berlapik. Tengok je, something wrong. Kita tengoklah apa yang tak kena ni. Kata, why are you looking at me? Dia tanya ni pula. So, these are the things that I think we need to put back in place. Untuk mendidik anak-anak kita. Dan saya bercakap tentang pendidikan ini, it's not just orang yang ada akademik. You are all pendidik.
Masa saya di USM, saya kata semua orang yang di universiti itu mendidik. Orang menyapu jalan pun mendidik. Dia mengajar kita macam mana nak menjaga kebersihan jalan. All of us are teachers. You don't have to be a PhD to be teachers. Yeah? You don't have to be a professor to be teachers. Kita dengan anak kita, kita guru. Semua pelajar-pelajar ini adalah anak-anak kita yang kita perlu beri pendidikan yang sebaik. So imagine kalau semua orang buat begitu, bagaimana menjadinya pelajar-pelajar kita. Ya? Ada pepatah Inggeris mengatakan, it takes a village to educate a child. Nah, ini kalau di kampung betul lah. Pasal saya di kampung begitu juga. Saya keluar je, anak cikgu Razak je. Saya dah tahu dah. Ya? Dia salah je, anak cikgu Razak je. Saya tahu. The whole kampung jaga kita. Sekarang ni kampung pun tak peduli dah. Yeah. So these are the issues that I think we need to bring back. When we talk about sustainable development, dia membawa ini. It's a 360 degrees learning. Ya, bagaimana kita mendidik dalam konteks sustainable development, itu dia pembaharuan dalam keadaan ini. Ya. Bila kita buat itu, alhamdulillah pada 8 Julai satu mesyuarat tertinggi ya, United Nations di New York, kita diisytiharkan sebagai pemenang bagi Sustainable Institution of the Year. Bukan calang-calang tempat. Di New York, di pentas bangsa-bangsa bersatu, nama International Islamic University berkumandang. And that's the only International Islamic University dalam yang menang, yang tak menang, itulah satu-satunya. Yeah. And I think we should feel proud about this, because we have earned this, and people have recognized. Who recognizes? The non-Muslim recognizes. Yeah, kalau Muslim mungkinlah ini Islam dia di antara dia mungkin dia ada cerita lah kot. Ya, kalau OIC bagi ke, ISISCO bagi ke. This is not. I think all of them yang dia punya organizer ni basically dia tak nampak agaknya. Satu is Association of Commonwealth University. Ya. Satu lagi International Association of University di Paris. Satu lagi a Francophone University di Perancis. They are all non-Muslims. But when they look at something good, they will recognize it. Dia tak kira Islam, tak Islam. Yeah? Then we have now got the idea, the imagination of the non-Muslim at the same time. So we are now away from just the Muslim Ummah, but we are now into a real global situation. Right? And bagi saya, ini adalah satu benda yang bagus. Kalau kita nak berdakwah kepada orang Islam, orang bukan Islam. Dan orang Islam tu okeylah. Yang orang bukan Islam ni, dia nak tengok apa yang kita buat. Yeah, what is it that we do right that they didn't do? And how can they learn from us? It opens up another scenario of barakah. If we can do this well, insyaAllah, we will get more pahala in this context. Dia tak payah nak invite dia. Sekarang dia nak datang. Can I see what you do? Can I learn from yesterday? I was talking to, there's one Chinese lady. Tak salah sama namanya Chen Ting Yu, kata. Can I learn from you? Ini di US ni. Dia kata, can I learn from you? What is it that you have done that we have not done? I mean, these are the things that we are waiting for. But when they want to learn from us, can we deliver? Misal saya paling takut sekali bila datang masuk toilet kita. Yeah? Tengok toilet kita, oh, my toilet is better than your toilet. Yeah? So these are issues yang perlu kita gerakkan. What is it that we can do better now that we are known as that winner of the Sustainable Institution of the Year? Yeah? And it's a Green Ground Award for that. So, ladies and gentlemen, we have now got the stage. Kalau kita tahun 18, kita nak mencari stage, now we have got the stage. Tengok lampunya punya banyak. Yeah? Imagine you are here hari ini. Imyat here, ataupun Aminah here, ataupun Fazidah here. Apa you nak buat ni? Lampu banyak ni. What sort of performance are you going to do? Yeah? Nak menyanyi ke, nak menari ke, nak berzikir ke, nak nasyid ke, apa nak buat? Yeah? Kalau nak buat tu, adakah dia world class? Oh, ini orang tengok, wah ini hebat ni, tak pernah tengok. Tapi orang tapi Guntur akan tahu bahawa Guntur will do 100 times better than we do on the stage. Betul tak dia? Ini budak sekolah rendah je, budak Jahanam. Yeah. So what performance are you going to do? That's the question I'm going to ask you now.
Yeah. If you are given this stage, katalah besok dapat satu invitation pergi ke United Nations untuk buat persembahan. Puan Aminah tolong buat persembahan di United Nations sekian-sekian. Tak menggeletar dia. Yeah. That is your stage now. It's no longer just Gombak, it's no longer just Malaysia, it's no longer just Asian, it's the world. Are you ready for this? If you are not ready, how can we be ready? Yeah? How can we make yourself ready? And that is the task that I am trying to tell you today. Yeah? Apa saja yang kita buat, are we in the world standard? Is the benchmark a world benchmark? Yeah? And that becomes important because now people are contacting you everywhere. Kalau katalah sekarang ni macam semalam, I was talking at 9 o'clock, di New York is 9 pagi. Yeah? Di 9 pagi, bila dia malam kita tidur. Bila dia contact kita, can we respond as fast as possible? To show that we are now appreciative of what they do. Yeah? Ini kadang-kadang ini pun kita abaikan. Di antara kita, di antara tingkat 4 dengan tingkat 3 pun sehari agaknya dia punya respons. It could be 2 minutes, it could be 1 second because we are just neighbor. How do you do this? This response time, that real time is the issue that we have. So the stage is ni, kita tak boleh kata dah tak mau perform lah. The stage dah ada. Yeah? What is the next show that we want to show? And how is it that we're going to do this? And this is where I think we need to talk about this together. One of the show yang kita perlu tunjukkan adalah ini. Gabungan di antara IRK, ilmu wahyu ini, dengan the human sciences. Ya, ilmu yang kita peroleh. I think you know this better. Ya. Kerana saya dah tengok dalam semua universiti, kalau saya cakap tentang ilmu, semuanya bertumpu kepada akal. Ya. IQ lah, itulah, inilah. Which is nothing wrong. Lepas tu ambil exam, pass, dapat 5A, dapat 10A, which is good. Ya. Tapi that is not the end of the story. Bagi kita di sini, kita ada satu lagi yang kita katakan ini. Di mana kita nak pupuk ni? Siapa yang memupukkannya? Kalau kita cakap tentang wahyu, wahyunya tak salah saya tak kuat agama, tapi wahyunya selalu menyentuhi sanubari. Ya, it affects you. Dan selalu mengatakan, hati yang bersih akan mendapat wahyu. Hati yang tak dapat bersih, memang tak. Hati kita macam mana agaknya? Merah ke, hitam ke, coklat ke, kuning ke, biru ke apa? Ya. Siapa yang menjaga ni? Kerana kesudahannya bagi kita di universiti ini, kedua ini mesti digabungkan. Pandai, tapi hatinya mati, hatinya buta, dia tidak secerdik macam mana dalam konteks ini. Kedua-dua ini mesti hidup. Yeah? The mind and the heart must live together. Because why? Because when the mind and the heart live together, it lifts you up. Dia memberi kita satu lagi maksud hidup, the purpose of life. And what is the purpose of life? Dalam konteks ini, untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. That's the only purpose of life. Yeah? Dapat pangkat, dapat kerja, dapat nama, tetapi kita tidak mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah kita miskin. Ya? Sebab itu kadang-kadang salah saya ada juga hadis, if I'm not mistaken, Rashan, you should know. Lebih banyak orang miskin masuk syurga daripada orang kaya. Ya? Apa yang kita nak kaya dan kita juga nak masuk syurga. Alhamdulillah. We don't have to be miskin masuk syurga. Macam mana kita nak lakukan ini? That is the purpose of the university. Macam mana kita nak lakukan? Kita nak mencari sebanyak barakah yang boleh. Barakah inilah yang menentukan kita sama ada kita akan berjaya ataupun tidak. Bukan menteri, bukan Perdana Menteri, bukan orang besar-besar. Barakah. Macam mana nak dapat barakah? Ada atas kejujuran, atas pengorbanan, atas keikhlasan. Nah, ini semua adalah benda-benda yang kita diajar. Tetapi kadang-kadang kita tidak amalkan. Yeah? So ini dia purpose-nya, why do you want to put this together? Bukan kerana ini universiti Islam, kerana ini dipaksa. Tidak. It is a purpose of life as far as Muslim is concerned. Yeah? Dan dalam itu, dia akan mewujudkan keseimbangan. Sebab itu orang-orang Islam tidak ekstrim. Ya? Bila dia ekstrim, dia bukan Islam dah. Dalam konteks ini.
Dia pandai mengimbangkan, dia mencari kesederhanaan. Kita bercakap tentang wasatiyah. Ini semua adalah hasil daripada gabungan kedua ini. Ya? Dan bila ini berlaku, kita nanti insya-Allah boleh kata dan leading the way. Baru kita boleh menerajui, baru kita boleh ke tengah, baru kita boleh diakui, baru kita boleh membuat perubahan. And that's what the leading the way is all about. Bila kita menyanyi leading the way ini dia. Ya, jangan menyanyi mulut buka je, hatinya kosong. Otaknya kosong. Ya, we have to gabungkan semua ini and then kita dapat ni. Jadi bila kita menjadi khalifah, kita menjadi ketua, kita menjadi role model. Atas apa? Kerana kita memegang amanah. Ya. Atas amanah itu datang daripada ilmu Iqra ini. Untuk siapa? Untuk semua orang, rahmatan lil alamin. Bukan untuk anak saja, bukan untuk isteri saja, bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk semua orang. Bukan orang saja, haiwan pun masuk sekali. Apa saja yang yang dicipta Allah SWT itu sebahagian daripada rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, ini contribution pentadbir ni, khair ni. Gabungan daripada khalifah, amanah, Iqra dan rahmatan lil alamin. Dan saya orang bahasa Arab mengatakan ini maksudnya baik, bagus. Ya. Itu sendiri sudah menunjukkan bahawa these are the values that we need to take and bring forward. Ya. Dan menjadi salah satu daripada pegangan kita dalam konteks ini. Right? Dan yang kesudahannya, hati ni saya nak kata, dia mesti aktif. Ya. Kalau tak aktif, dia masukkan stand agaknya untuk diaktifkan. Supaya dia aktif. Ya. Ini dia tak mau beku mati, jadi itu habislah. How do you activate this heart? Ya, kalau boleh tak payah masuk stand lah. Kalau terpaksa masuklah nak buat macam mana, kan? Tapi inilah tujuannya. Ya, how do you invigorate that heart that it becomes part and parcel of your motivation? Dan tak payah dimotivasi lagi daripada orang luar. Kita memotivasi diri sendiri. Ini harapnya adalah ada perjumpaan saya terakhir dengan pentadbir. After that, you motivate yourself, because your heart now has the capacity to do that. You don't need to depend on any other people in this particular context. Yeah. Kenapa? Kerana kalau kita lihat dari segi sains sajalah, umur anak, ibu-ibu agaknya tahu you can already feel the nadi. Yeah. Berminggu-minggu selepas itu baru sel-sel otak ni tumbuh. Maknanya hati itu, jantung itu sudah mula berdenyut seawal hidup. Walaupun kadang-kadang dia menumpang denyutan ibunya. Ya. Tapi kalau kita masuk universiti, apa kerja kita? Kita membesarkan kepala je. Ya. Kepala otak ni dibesarkan, ya. Tapi hatinya dikuncupkan. Nampak perbezaannya. Ya. Kepalanya besar, hatinya kosong, jiwanya kosong, manusianya pun kosong. Ini pendidikan sekarang. Alhamdulillah UIA tidak ada pendidikan seperti ini. Jadi kita kesudahannya turun balik. Bukan meningkatkan kemanusiaan itu. Kita nak otak besar, jiwanya pun besar. Sekaligus bagaimana kita lakukan. Itu di IRK dengan HS tadi. Itu dia maksudnya. Ini menunjukkan some example lah, contoh-contoh di mana hati dan otak itu bekerja. Dan kesudahannya kita lakukan menggunakan tangan. So the 3H, the head, the hand and the heart must work together. Alright? The hand is the final delivery. Kalau kita bagi dan kita buat, ini sudahannya hasil daripada synthesis between the head and the heart. Right? Let me just, and that it must be in that kind of a balance thing. So kalau kita balik kepada misi universiti ini, inilah dia. Ya. Selalunya kita cakap triple ICE, tapi apa ini triple ICE? Kalau saya tanyalah agak-agaknya, apa ini triple ICE? Mungkin ramai yang tak dapat menjawabnya dengan tepat. Ya. Tapi sebenarnya di belakang triple ICE ini adalah misi universiti. Dan misi universiti ini ada 7 benda. 7 elements. Dan benda yang pertama seperti yang kita katakan tadi tu. To undertake, dia kata, a special and greatly needed task
of reforming the contemporary Muslim mentality and integrating the Islamic revealed knowledge and human science. Itu yang pertama. Macam mana kita integrasikan ilmu wahyu dengan ilmu sains. Asas yang pertama itu. Jadi ini bukan kena dengan kuliah. Oh, saya daripada kuliah IRKHS, tapi orang daripada kuliah lain pun mesti melakukannya. Orang yang tak ada kuliah pun mesti melakukannya. Kerana ini adalah misi pertama universiti kita. Rector pun mesti buat. Semua orang mesti faham bahawa gabungan di antara hati dengan minda itu adalah satu perkara yang universiti ini perlu lakukan bagi semua orang. Kerana dia menentukan apa jenis manusia yang kita akan buat. That's the first thing. Yang lain ketujuh ni kita mesti cari macam mana kita nak terjemahkan. How to translate this into something that we can see at the end of the day. So yang kedua, kalau saya buang yang lain, yang kedua kalau kita lihat, mungkin not clear to you, istilah yang saya nak tekankan adalah istilah ni. Sustainable Development in Malaysia and the Muslim world. Rupanya perkataan sustainable development ini sudah ada dalam misi universiti sejak tahun 1995, 15 tahun yang lalu. Mungkin kita tidak sedar, mungkin kita tak tahu, mungkin kita tahu tapi kita ingatkan ini tak penting. Sekarang ini bila kita cakap tentang sustainable development, inilah dia. Dia kata di Malaysia kita dah buat tahun 2019, kita dah ada our own summit. Sekarang ini kita nak kerjakan di dunia-dunia Islam yang lain. Dia kata the Muslim world ni. And that is the pyramid, what we call sustainable development. Dia ada spirituality, ada ecology dan ada people. Gabungan nilai-nilai yang kita nak bawa. Tapi kesemuanya ini mesti berpaksi kepada ilmu. Balik kepada khair tadi, ikraq tadi tu. Berpaksi kepada ilmu, dan ilmu ini mesti menggabungkan kesemua yang ada. Misalnya, pertama di sini dia minta mengurangkan kemiskinan. Kita tanya di sini, ilmu yang kita bagi di UIA ini dia mengurangkan kemiskinan ataupun melebarkan kemiskinan? Kalau dia melebarkan kemiskinan, ini bukan ilmu yang kita nak. Nombor dua, dia kata kita mesti mengurangkan kelaparan ataupun kebuluran. Adakah ilmu yang kita bagi sini untuk melebarkan kebuluran ataupun mengurangkan kebuluran? Nombor tiga, katanya kita mesti ada kebersihan dan juga kesihatan. Adakah ilmu yang kita buat ini memberi kebersihan ataupun meningkatkan kesihatan? Kalau tidak, apa yang perlu kita lakukan? Jadi setiap satu di antara sustainable development ini mesti menyangkut kepada ilmu. Ini pentingnya. Kalau dia tidak menyangkut kepada ilmu, dan kita perlu tukar. Menentukan bahawa ilmu itu memberi kebaikan kepada manusia dan masyarakat sekeliling. So dia juga mengatakan dalam the second ni, dia kata we are agent, katanya, of comprehensive and balanced progress. Maknanya kita masing-masing mempunyai peranan untuk menentukan pembangunan itu adalah menyeluruh dan seimbang, comprehensive and excellent. Kalau dia tak menyeluruh dan tidak seimbang, that's not the knowledge that we want to have. So dalam misi ini kita sudah ditetapkan apa benda yang kita nak ajar. Kalau misalnya saya mengajar di sini, orang macam Anuzi ni dia seorang dia kaya, kita semua apa ke dana. That's not the ilmu yang kita nak. Kita nak biar semua orang dapat sama rata. Balik kepada konsep sustainable development tadi. Peluang dan keupayaan sedemikian. So we can go on, but I don't want to tell you, to go in. Kalau kita lihat misi nombor 6, kita bercakap tentang kesefahaman budaya. Kita ada 100 negara di sini. Budaya mereka mungkin tak sama. Bolehkah kita mewujudkan satu kesefahaman di antara orang Afrika dengan orang Malaysia, orang Cina dengan orang Afrika, orang lain, dan bagaimana kita menentukan budaya ini menjadi asas tentang kesepaduan umat. Bagaimana kita bercakap tentang civilization dari segi ketemadunan. Bagaimana sekarang kita boleh berdialog dengan orang-orang lain dalam memberi kefahaman tentang apa yang berlaku.
Dan penghabisan sekali dia mengatakan a deep sense of social responsibility among the staff and the student. Yeah? How do you be responsible in the university is a question. So, kalau kita faham ini, tidak ada soal mengapa kita terpaksa diberi disiplin. Saya ini satu jawatan kuasa yang cukup menyusahkan saya bila tengok disiplin orang. Awal tak datang kerja 30 hari. Apa kerja orang ni? Ya? Work from home. Itu masa tu pula dia dah awal-awal work from home. 30 hari tak datang kerja. Ini the sense of responsibility itu di mana? Orang macam ini sepatutnya tidak ada di UIA. Kalau dia faham tentang misi universiti. Ya? Itu belum cerita-cerita yang lain lagi. So, ini yang perlu kita kembalikan supaya kita dapat menyumbang seperti mana yang dikehendaki dalam misi universiti ini. Dan kita akan balik kepada 7 misi universiti ini. Bukan setakat triple ICE saja. Ya, triple ICE itu mungkin satu gambarannya, tapi isinya. Ya, kalau kita tengok nasi lemak, dia kata udang. Selagi kita tak buka, tengok udangnya, ekor udang je. Ya, udangnya tak ada. Tapi udang jugalah. I think we need to open up the triple ICE now. Apa yang menjadikan triple ICE itu is the 7 mission that we want to work on. Ya. Misi universiti pun begitu juga. Ya. Misi universiti itu dia kesudahannya mengatakan kita ada intellectual dynamism. Itu nombor 1. Nombor 2 mengatakan this reveal knowledge. Kita dah cakap tentang reveal knowledge. Ketiga dia kata mesti leading and progressive role. Ini yang paling menakutkan. Leading and progressive role di sini ni. Macam mana kita nak lead ni? Lead ni maknanya kita menjadi contoh. Bukan kita mencontohi orang lain. Kalau kita nak lead, kita mesti menjadi contoh. Kalau kita nak lead tapi kita nak ikut contoh orang lain, dan kita bukan lead lah, orang tu yang lead. Kita mengikut je. So to lead means you must be the example. And what is the example is something that we need to talk about. Example-nya dia kata dia boleh di sini meningkatkan kualiti hidup dan juga ketemadunan. The whole idea of civilization, values and all. So kerja di UIA ini memang berat. Kalau you faham ni betul-betul, agaknya kita elok kerja tempat lain je. Ya. Datang pukul 8, balik pukul 5. Apa-apa. Tapi di sini berat kerja ni. Dia tak ada pukul 8 sampai pukul 5. Dia pukul 8 sampai pukul 8. 24 jam punya cerita. Tapi barakahnya, timbal baliknya, tinggi. Ya. Mana yang kita nak? Ini kita tepuk dada tanya selera. Kalau rasanya susah kerja UIA ini, pergilah tempat lain. Saya surekan je. Saya bagilah. Itu ni pegawai ini bagus, ambillah di tempat awak. Yeah? If that's what you want. But if you want to work here, these are the kind of people that we need. Bukan calang-calang orang. Maknanya orang yang masuk di sini sudah merasakan bahawa dia ada dah kualitinya. Sama ada kita boleh menunjukkan kualiti itu atau tidak, itu kerja kita yang akan datang. So it's a difficult work, and I do want to work on it. But coming back, we have now demonstrated we can deliver. Ini bukan angan-angan majnin. Ini bukan hanya untuk seronok-seronok saja. We can deliver, and insyaAllah we will continue to deliver if we work together. Yeah. So bila saya duduk dan kadang-kadang merenung kepada bulan, dan melihat bagaimana the moon is created, ini satu gambar yang cukup menarik perhatian. Ini umurnya bulan sabit ni 1 hari je. Ya. Tapi 1 hari ini dia boleh membentuk bulan purnama kalau kita betul-betul menjaga bulan sabit tadi. So kita menggunakan inspirasi ini untuk melihat bagaimana kita nak menggerakkan universiti. Kita ada bulan sabit kita sendiri. Dan dalam bulan sabit itu ada banyak perkara yang perlu kita selesaikan. Pertamanya kita mesti faham tentang misi, 7 misi universiti tadi. Bukan setakat triple IC saja. Apa dia yang nak kita lakukan. Dan saya dah tunjukkan tadi, dalam 7 itu kita ada 2 yang kita dah sempurnakan. Mission number 6 and mission number 1 yang menyentuh tentang sustainable development. Alright?
Dan ini boleh membawa kita kepada apa yang dipanggil sebagai the sustainable university ataupun sustainable campus. Ya, ini banyak kerja kita lagi ni. Maknanya kereta yang masuk di universiti ini, adakah asap yang dikeluarkannya menjadikan kampus kita ini yaman ataupun tidak? Kalau tidak, macam mana kita nak selesaikan? Sungai yang lalu di universiti ini, adakah sungai ini bersih ataupun kotor? Ya. Air yang kita gunakan, adakah kita gunakan dalam bentuk penjimatan ataupun pembaziran? Api misalnya, elektrik ni, ya. Perlukah misalnya sebanyak ini api bila kita, ataupun bolehkah kita padam dan kita penjimatan? Ini soal-soal yang perlu timbul apabila kita bercakap tentang campus lestari tadi ataupun sustainable campus tadi. Dan dia berbalik-balik pada apa? Berbalik pada ilmu dan maqasid syariah. Kerana maqasid ini mengajar kita apakah had-had yang perlu kita lakukan. Ini mungkin orang agama boleh cerita lebih, ya. Tapi kita perlu bersedia. Itu yang dikatakan institutional readiness. Are we ready? Maknanya do everybody understand this? Ya, kalau dia tak tahu satu, yang bulan sabitnya tidak akan menjadikan bulan purnama. Bulan sabit itu mesti disempurnakan, baru nanti kita dapat the full moon. Ya, ini mulalah. Ini then it becomes your work. Ini kita universiti, kita dah faham. CPD datang akan mulakan kursus-kursus nanti untuk memberi kefahaman yang lebih. Lepas itu setiap kuliah akan menjalankan proses-prosesnya. Ini nombor 2. Kemudian kita dapat hasilnya, baru kemudian kita dapat universiti seperti mana yang kita kehendaki. Okay? So this will be the process that you will go through. InsyaAllah bila saya pergi ke kuliah-kuliah, kita akan tanyakan apa yang kita nak buat, dan kesudahannya insyaAllah kita akan dapat bulan purnama yang dikatakan bulan jatuh ke river tu, insyaAllah. Ya, ini harap river kita ready lah. Ya. I will forget this. So what is it that we want to do now? Macam mana kita nak pertamanya, cara kita bekerja. Yang dikatakan holokratik tadi. Kita tidak mahu lagi bekerja seorang-seorang saja. Macam kera sumbang, dia seorang je. Orang lain dia tak peduli pun. Macam mana kita boleh network dengan orang? Macam mana kita boleh bekerja berpasukan? Macam mana kita boleh berkongsi satu sama lain? Macam mana kita boleh mengajar satu sama orang lain? Ya, we need to work this. Bukan saja dalam department kita, tetapi beyond department. Masuk kuliah, masuk mahalah sekali, masuk orang kampung sekali. Macam mana kita boleh bekerja sama? Kerana bila kita bekerja sama, kita dapat nikmat ataupun kebajikan lebih. Ya. Dan kita meringankan kerja orang lain dalam konteks ini. Maknanya kita sendiri mesti menjadi khalifah tadi. Ya? Ada hadis Rasulullah mengatakan semua orang adalah pemimpin. Dia tak payah ada rektor boleh pemimpin, ataupun jadi profesor boleh pemimpin. Dia kata semua orang pemimpin, dan setiap orang dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Ya? So, siapa saja yang ada orang di bawahnya, dia bertanggungjawab pada orang bawahnya. Itu kerjanya pemimpin. So kita mesti pandai menjaga kebajikan anak buah kita, tak kira di mana kita ataupun siapa kita. Ya. Sekarang ini kita diajar pula macam mana nak gunakan virtual Zoom. Ini yang kata Imliat tadi, kerja work from home. Tapi kita bukan work from home, kita kata work from anywhere. Di mana saja kita boleh bekerja. Ya. Kalau pergi ke pasar malam pun boleh kerja juga. Pergi shopping pun boleh kerja juga. Yeah. So we work anywhere, AW, AT, anytime, and AO, anyone. Siapa saja boleh bekerja. Yeah. Tapi macam kata tadi tu, AWF ni bagi kita work for Allah. Jadi tidak ada soal sama ada rektor tahu tak tahu, dekan tahu tak tahu. Allah tahu. Yeah. Duduk di kedai kopi, pukul 10 pagi, makan kuih tiaw, baca surat khabar, dekan tak tahu, tapi Allah tahu. Jadi tak payah nak tanya lah, should I clock in ataupun clock out? Oh, you don't have to ask that question. Yeah? So this is a new normal yang kita nak buat. You can go anywhere. Saya tak payah nak spy on Aminah. Aminah hari ni masuk berapa? 8:30 tak masuk lagi ni. Yeah? Saya tahu kalau dia lambat kerana dia ada urusan dia, tapi dia akan ganti. Dia datang 8:30, dia lambat setengah jam, dia akan ganti setengah jam. Tapi kalau dia kerja 24 jam, dia tak payah ganti pun.
Pasal dah 8 jam tu dah well covered. Ya. Yang susahnya kerja 8 jam, minum kopi 4 jam, tidur lagi 4 jam. Ini masalah. Ya. Tapi kalau orang dah bekerja 24 jam, datang 2 minit lambat, it's okay because dia dah ganti banyak. And this is the issue that I think we need to talk about. Ya. Kita sekarang ni buat academic review, just to let you know, I think you're involved with it. Kita membuka ruang seluas-luasnya untuk orang berkarya. So if you can write to the newspaper, you can write to the newspaper. Benda-benda yang kita nak memberi idea baru misalnya sebagai pentadbir, write to the newspaper, bagi saya no problem. Tapi tulis atas asas-asas yang bernas. Jangan tulis untuk maki hamun. Nanti itu bukan kerja kita. Ya? Bagaimana universiti ini misalnya dah membentuk satu pasukan pentadbir yang baik. Write to the newspaper, tell them, share with them. And I will encourage this. Alhamdulillah, most academics dah buat ni, but it is open to you. Ya? Kita sekarang ni cuba memberi pengertian tentang takruf baru ni. Bukan tentang perkara-perkara yang remeh, tapi tentang perkara-perkara yang besar. Bagaimana pelajar-pelajar kita boleh misalnya berkhidmat kepada masyarakat, apa yang perlu dilakukan. All this are now being looked at. We are looking at CPD balik, macam mana semua orang nanti akan melalui kursus CPD ini untuk mendapatkan the detail of what I'm talking to you today. Ya. Kesudahannya, saya katakan tadi, bagaimana kita boleh menguntungkan masyarakat sekeliling kita, selain daripada universiti, dan inilah gunanya flagship. For those of you who are not used to this flagship idea, flagship ini adalah projek-projek yang kita katakan kuliah itu bagus dan boleh digunakan untuk membantu masyarakat. Dia menjadi satu projek yang semua orang boleh kongsi. Orang daripada kuliah mana pun, kalau saya berminat dengan projek itu, saya boleh kongsi dan berkongsi. Ya. Kita juga sekarang ini peka tentang hal-hal kesihatan mental ini. Kerana dalam COVID ini banyak soal-soal, macam orang dah tak ada kerja. Kadang-kadang dia laporan misalnya domestic violence meningkat. Ya. Kadang-kadang the whole issue of the disease itself. These are giving to new issues tentang mental health. Kita cuba nak menggerakkan, menggunakan kepakaran yang ada untuk mengadakan mental health. So, budak-budak yang masuk ke universiti ini, kita bukan tanya saja dia punya kesihatan fizikalnya, juga kesihatan mentalnya. Ya? Dan kita sekarang ini ada counselling activities, termasuk staff, kita terus menggerakkan. Kalau staff rasa stres hari itu, dia mungkin boleh minta nasihat kepada kaunselor-kaunselor yang tertentu. Ya? Dan kesudahannya kita nak lihat bagaimana pendidikan ini boleh kita ketengahkan dalam 10 tahun yang akan datang by what we call Education 2030 and what we call a formula of COVID learning. I think how do you actually make the difference as far as education is concerned. Right? Now, kita biasa dengan KPI ini nombor. Ya. Hari ini mesti 70%, sini 30% nombor ni. Nombor ini okey, tapi nombor saja saya rasa tidak akan memberi kesan. Saya boleh bagi nombor, tapi saya bagi nombor ni cara mengelak. Yeah? There is no ethics behind this. There is no integrity behind it. Dia nak 10, saya bagi 10 lah. Tapi saya mungkin ciplak, saya mungkin ambil orang lain punya, saya mungkin ni lah, kerja yang bukan-bukan asalkan nak nombor. Okey, 10, rektor nak 10, saya bagi 10. Tapi macam mana dia dapat 10 itu, satu lagi benda yang kita persoalkan. Nilai ni di mana. So, kita nak introduce this idea of KIP, the intangible performance. Benda yang tak boleh diukur, tapi penting untuk menghasilkan nombor itu. Bagaimana kita melakukan ini? Ini adalah konsep yang mengatakan bahawa kita terpaksa sekarang ini menggunakan apa yang dipanggil sebagai cara pemikiran untuk mencapai satu perkara yang lebih tinggi daripada apa yang kita rasa. Back to my first slide. What is the purpose of fear? Mengapa kita ada di universiti ini adalah soal yang perlu kita tanya. Makan gaji ke, ataupun nak cari pangkat ke, ataupun nak cari nama ke, ataupun kerja kita untuk berkhidmat kepada masyarakat, bangsa dan agama. Ya, ini selalunya tidak tertera. Tapi adakah kita nak menyumbang, nak memberi pengorbanan? Kalau ini yang kita lakukan, kesudahannya kita akan mula bersyukur kepada Allah SWT. Dan kita dimaklumkan selagi banyak kita bersyukur, lagi banyak nikmat yang didapat. Banyak mana kita dah bersyukur agaknya.
Itu saya kadang-kadang bila bangun pagi saya dengar saya punya isyarat bila nak pergi kerja ni Alma Husna tu lah. Pukul 8 lah ni maknanya dah. Boleh pakai baju lah. Nak pergi kerja. Ha? Kita mendengar itu tiap-tiap hari hampir. Saya kadang-kadang tanya berapa banyak daripada barakah Asmaul Husna itu dah datang kepada kita. Selepas itu kita baca doa tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi kita baca doa, berapa banyak di antara doa itu sudah dikabulkan untuk kita. Kalau tidak dikabulkan, di mana salahnya kita? Ya? Kalau dikabulkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dikabulkan, di mana salah? I think to me every morning there's a question I ask. Ya. Di universiti lain tak buat pun ini. Al-Mahmud sebenarnya tak ada, di USM tak ada, di USIM pun tak ada. Ya. Di sini tiap-tiap hari itu soalnya sama ada kita bersyukur atau ikan. It's a question that we need to ask every day. Bersyukur itu maksudnya apa? Kita beri balik apa yang diberi kepada Tuhan pada kita. Tuhan bagi kita RM10. Bagaimana kita boleh beli balik dalam bentuk yang mungkin berbeza. That is what KIP is all about. Okay? Bukan saya nak bagi kerana saya nak naik pangkat. That is nombor 2. Nombor 1, kerana saya nak bagi kerana saya sudah menerima. Sebab itu orang pergi Guntur ni, dia faham. Guntur dia punya, apa tu? Give. Dia tak ada terima pun. Bagi. Kerana apa? Bagi, dia ada timbal balik. Kalau baginya ikhlas. Ya? Tapi kita di sini minta. Dan minta tu mungut lagi. RM10 je, aku minta 50. Ya? To put right. When you get this KIP right, when you become thankful, insyaAllah it will give you more than you say. I can tell you this. Ya? Kadang-kadang tak dapat kepada kita, dapat kepada anak kita. Kadang-kadang tak dapat kepada anak kita, dapat kepada cucu kita. Dia akan dapat. Janji Tuhan kepada kita begitu. Tapi kita mesti bagi. Kalau tak bagi, nak dapat macam mana? Yeah. These are the issues that I think we need to think of when you talk about KIP. Kerja itu misalnya, kalau kita buat kerja, okey, kerja hari ini, takat ini, kita bagi sikit lagi. Kita bagi 2 lagi. That is bagi. Yeah. Kalau katanya kerja sampai pukul 4.30, kita kerja 5, setengah jam lebih. Itu bagi. Tapi atas keikhlasan lah, bukan aku ni disuruh kerja ni, aku nak balik dah, mengungong, tak dapat benda lah. Yeah? That is a kind of attitude, that is gratefulness. Yeah? Memberi balik atas kejujuran dan keikhlasan kita bekerja. You do that, insyaAllah this university will fly. Yeah? Then you get all this sense of well-being. Kita dapat nilai. Ini ayat yang di bawah tu. Ibrahim 24-27 mengatakan orang yang macam ini adalah orang seolah-olahnya mempunyai akarnya di bumi dengan begitu kejap. Ya. Dari apa saja, angin ke, COVID ke, segala bendanya, pokok itu akan tegak. Pokok itu tidak akan tumbang. Kerana akarnya cukup tegak. Akar itu apa nilai kita? Ini datanglah apa saja, kalau nilai kita kuat, kita boleh menapis. Ini satu perkara yang perlu kita lihat, ya, with the sense of purpose, with the principle, then we begin to develop this code of ethics. We begin to develop the code of conduct. We become the exemplar based on that value system. Right? Dia tak konak. Ini kacau bila dia konak. Ini adalah satu gambar yang mungkin semua orang tak lihat, tapi ini gambar ni kalau nak pergi ke rumah Rector akan nampak gambar ni. Ini berlaku dari 20 Mei tahun ni. Pokok ni dah tumbang. Bila saya tengok pokok ni tumbang, pokoknya besar. Tengoklah dia punya batang tu. Ya. Tapi cuba tengok akarnya. Akarnya tidak sebesar pokoknya. Sebab itu pokok ni tumbang. Yeah. It's almost macam Tuhan nak ingatkan, Zul ni kau tengok ni.
pokok ni tumbang. Saya tengok akarnya tak ada. Ya. Dan tumbangnya pada 20 hari bulan Mei, iaitu ulang tahun ke-37 UIA. Bila saya tengok ni, saya, ya Allah, ini apa isyaratnya ni? Tumbang kita ni. Ya. Tapi inilah yang perlu kita ingat. Kita sebagai pokok, di mana akar kita? Besok tumbang tak kita? Ya. Tumbang atau tidaknya bergantung kepada nilai yang di bawah ini. Ya. Bagaimana kita berterima kasih, bagaimana kita memberi balik apa yang pokok. Kalau dia rendang, dia akan memberi balik. Orang boleh berteduh di bawahnya. Pokok kalau hidup ada buah, orang boleh guna buahnya. Ada bunga, orang boleh ambil bunganya. Orang menikmati pokok ini. Ya. Tapi pokok yang kalau tidak ada hasilnya, rantingnya pun tak besar. Ya. Kita sebagai pokok ni di mana kita? Ya. Adakah kita boleh memberi kepada orang lain ataupun kita menjadi masalah kepada orang lain? Ini isu. Okay? So we just want to finish with this. Kesudahannya kita nak balik-balik kepada konsep insan sejahtera. Insan sejahtera ni bagi saya dengan kefahaman yang ada pada saya, mungkin orang lain boleh bantu. Kita nak memperbetulkan fitrah kita. Macam kita tunjuk tadi gambar hati dengan otak yang dalam rahim ibu, fitrah kita sudah terbina sedemikian. Ya? Kita dibangunkan, dilahirkan dengan fitrah yang bersih. Itu yang dikatakan kita macam kain putih. Ya? Ibu bapa yang mewarnakannya. Fitrah kita dalam konteks ini memang putih. Ya? Tapi bila kita dah masuk dalam dunia, kita dah mula melihat manusia orang ni. Ya? Ini dia. Ini sama ada jadi kawan ataupun lawan, lain cerita lain. Tapi ini jangka kita. We will have this kepada physical, kepada emotional, kepada intellectual, kepada spiritual. These are the root. Yang dikatakan higher purpose tadi, ini dia. Bagaimana kita terus naik ke atas. Ya? Sebagai satu pembentukan akhlak, pembentukan jiwa, pembentukan rohani, siapa sajalah menjadi manusia yang lebih baik di atas fitrah yang lebih suci konteks ini. Ya. Tapi kita dirasuk oleh binatang ni. Ya. Ini yang dipanggilkan dalam konteks kita ni ego. Ya Allah, ya Tuhan, banyaknya. Ya. Di universiti lah paling banyak. Pasal semua orang mesti panggil profesor, mesti panggil doktor. Tak panggil doktor, marah dia. Ya, dia ada Tan Sri pula. Tak panggil Tan Sri lagi kelang kabut kita. Ya. So, seolah-olah ini benda-benda yang penting bagi dia. Ya. Sebab tu dalam nama saya kata nama itu di belakang. Supaya saya tak terikat dengannya. Ya. These are things that kita mesti faham bahawa ego itu mesti dikawal. Dan dalam konteks ini macam mana kita nak mengawalnya? Kita mengawalnya dengan melakukan jihad. Ya. Jihad nafs kita, bagaimana kita, sebab itu sekarang ini kita ada, ini saya tak berapa nak pandai, tapi dikata gini, di sini kita ada nafsu amarah. Bila kita mula berjihad ini, kita dapat satu lagi makam. Lawamah ini. Bagaimana kita cuba mengatasi ego tadi. Ini soal-soal yang paling susah. Sebab tu Imam Al-Ghazali mengatakan ada 12 benda yang kita perlu lawan. Benda yang kita tak nampak macam COVID-19. Bapaknya adalah ego. Selagi ego ni tak boleh dikawal, selagi itulah kita akan kalah dalam peperangan ini, kerana kita masih dirasuk dengan perasaan-perasaan dengki, hasad, segala bendanya. I don't have to tell you, but this is the issue that you've got. Yeah? But if you can fight this, then you will move on. How do you fight it? You need the two things. Otak dengan kalbu. I dengan Q ni, akal dengan kalbu ni akan membantu kita untuk melawan ego tadi. Ya? Kalau ini berlaku, dan kita go to another place. Kita panggil sebagai mutmainnah. Di mana kita merasa tentram, di mana kita rasa sejahtera, di mana kita merasa seolah-olah kita ini dirahmati dalam konteks itu. Nak mendapat makam ini yang satu perkara yang perlu kita lakukan. Ya?
Dan bagaimana kita nak melakukan adalah seperti mana kita katakan tadi. Bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, bersihkan pemikiran kita. Dan kita akan dapat dalam konteks itu dan balik-balik pada fitrah kita. Di mana kalbu itu menjadi satu denyutan yang memperingatkan kita tentang apa kita, siapa kita dan di mana kita nak pergi. Kalau ini yang kita amalkan, kita tidak akan terbabas. Tapi kalau kita terlupa ini yang buat kita terbabas. Jadi satu saat je orang ini akan datang. Lupa satu saat dia kata, okey Zul ni jalannya. Saya masuk terperangkap. So macam mana kita nak membetulkan jiwa ini adalah perkara yang betul. Tadi dari segi pendidikannya itu, how do you educate? This is coming back to the university. How do you educate to get the wisdom, mendapatkan hikmah itu, supaya hikmah itu kesudahannya menjadi sasaran bagi kita memperbetulkan apa yang kita katakan tadi dari segi keadilannya. This is back to sustainable development dalam konteks ya. Biar semuanya adil. Di universiti ini yang penting adalah keadilan. Kadang-kadang susah nak dapat, tapi ini adalah matlamat kita kesudahannya. Bukan tentang kuasa. Orang politik gilakan kuasa. Sebab itu kita tak mau campurkan politik dengan pendidikan. Kadang-kadang kuasa politik itu dia menjahanamkan keadilan. Ya, dia nak orang dia juga. Walaupun orang tu tak bagus, dia nak orang dia je pasal politiknya sama. Dia sahaja menghancurkan pendidikan. So there are two different things. For us, justice is important. For the politician, power is important. Two different equations altogether. And I think this is what we need to understand. Yeah. So I will stop there. I think I will stop there. Yeah. So we need to get that balance. Insan sejahtera itu dalam konteks ini. So 10:30 lebih kurang. Okay. So saya akan berhenti di sini. Lepas ni pukul 11 nanti anak buah saya daripada USIM datang. Saya terpaksa bersama dia orang pula. Yeah. So I've got another 20 minutes or so with you. If there's any question, anything that you want to ask, you can ask me. Tak kira berkenaan dengan universiti ke atau tak universiti ke, anything that I can help you with, insyaAllah I will try. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri for the inspiring inputs. I hope that we can get some reflection on the input given by Tan Sri. Before that, Tan Sri, if I would like to share with you at Zoom punya platform, we got 91 participants. Alhamdulillah. Who having a live tariqah with us today. And then I would like to convey a salam from Dato Rahim, ED of MSD, Dato Zailan and also Dato Wan, because they are head of Emeritus. Okay. So now I would like to open a question from members of the floor. So Puan Martinelli, you want to start first? Yes. Assalamualaikum. Thanks so much, Tan Sri. I really love your thoughts, which to me very inspiring. Okay, Tan Sri, when you talk about ada seorang yang bertanya apa sumbangan UAE kepada komuniti Gombak. Ya, mungkin ada sebahagian masyarakat seolah-olah UAE tak menyumbang apa-apa. Tapi kalau saya lihat, saya sendiri penduduk Gombak, warga Gombak. Di antara sumbang yang besar UAE, probably penglibatan kita punya experts dalam bidang agama yang menjadi nazir masjid, yang menjadi penceramah dan sebagainya. Saya rasa ramai je yang mengatakan untung kita duduk di Gombak disebabkan ada orang-orang yang sebegini turun menyumbang di masyarakat. Tapi ada satu lagi aspek, Tan Sri, yang mungkin orang tak nampak. Di antara isu-isu di Gombak ini adalah isu gejala sosial, terutama di kalangan remaja. Dan bila saya berbincang dengan orang-orang Gombak, dengan penghulu dan sebagainya, ini adalah isu yang sangat-sangat kritikal. Dan melihat kepada isu itulah di antara projek yang sangat-sangat impactful di kalangan orang Gombak adalah bila kita membantu orang-orang muda dalam projek motivasi, projek bersama anak-anak Gombak yang kami panggil mentoring. Saya rasa saya pernah bercakap dengan Tan Sri perkara ini. Dan kita mulakan sejak tahun 1999. Setakat ini saya rasa sudah beribu anak-anak Gombak menerima manfaat daripada projek ini.
Dan of course yang akan menjadi saksi adalah ibu bapa mereka. Berapa ramai ibu bapa yang mengatakan kepada kami, terima kasih UAE kerana berjaya membantu anak-anak saya. To the extent that sehingga kan ada kes-kes incest di kalangan orang-orang Gombak ni yang kita bantu dan mereka selamat. Ya, kita bantu anak-anak yang kena dera. Tapi of course ini kita tak hebahkan sebab terlalu banyak confidential stories. Tapi cerita-cerita ini sangat banyak. Ya, dan even yang melakukan zina bersama ibunya sendiri bertahun-tahun dan selepas melalui projek kita dapat keluar dan salah satu insiden yang sangat-sangat memberi makna kepada terutama saya lah, kami di Sensor, apabila seorang anak muda yang berzina dengan mak dia tetapi selepas melalui projek kami dapat selamat dan selepas 10 tahun dia menghubungi saya balik dan dia berjaya mendapat degree daripada Universiti London. Itu yang bagi saya benda yang kita tak nampak tapi sebenarnya di kalangan parents di Gombak ini UAE adalah satu rahmat bagi mereka. Tapi satu perkara yang saya setuju dengan KIP, benda yang tak ada numbers dan seolah-olah tak nampak tapi di dalamnya berlaku satu impact yang sebenarnya sangat besar. Dan saya pernah membuat presentation di kementerian tentang projek yang kami panggil Resilia, remaja suci dari zina dan mulia dalam agama. Dan Resilia ni of course relate to resilience, to develop resilience among the youth in Gombak. Dan projek ini mendapat perhatian daripada kementerian dan masa tu diminta supaya Resilia ni kembangkan di semua universiti. Tapi bila perubahan leadership in the kementerian tak jadi diteruskan. Tapi kita teruskan juga, which is very very good dan kita jalankan beberapa tahun dan terhenti pada tahun 2013. Dan saya rasa itulah di antara sumbangan yang sebenarnya tak nampak tapi sebenarnya wujud. Yeah, but this is exactly the point. I mean, ini maknanya administrator sudah membuat sumbangan. Ya. Mungkin sumbangan ini lebih besar daripada apa akademik buat. Tapi oleh kerana caranya dokumentasi tidak ada, penulisannya tidak ada, kalau Martinelli tak cerita kita tak tahu. So I think the next thing that you need to do is to document your work. Yeah, just like what the academic does. That's why I am very passionate about writing books. Writing books will document your work, and that documentation will stay. And that documentation will also teach us macam mana, kalau kita dapat cerita tu, cerita kerja sumbang di antara anak dengan ibu ni, macam mana kita boleh prevent it from happening. That's a lesson that we need to learn. You know, the question of incest dalam masyarakat Melayu boleh tahan juga. Yeah? But we are not going to solve the problem. How do you prevent this? How does then this become part of education? These are the timbal balik yang dapat daripada kerja-kerja yang you all buat. So maknanya orang-orang pentadbiran ni, you are not second class. It's just that the process of work, cara bekerja tu mungkin berbeza. And kalau ini yang berlaku, then I think we now begin to benefit from your contribution directly. In fact, the academics now can benefit also from you. That's the whole intention. The communication part mungkin tidak berlaku dengan baik. I think these are the things that I think we need to look at and to make sure bahawa rahmat IIUM ini di orang Gombak dapat dirasai oleh semua orang, bukan hanya segelintir ataupun orang yang kenal saja. It's a kind of a process that that we are together with the society in a very formal and systematic way. Yeah. So thank you. I know about Sensor. But I know about Sensor because somebody tells me about Sensor. I think Sensor must be part and parcel of the university punya what I call beacon. That people know who you are and where to get you when they need help, inshallah. Yeah. Any other question? Any question? Tuan Syed?
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Tan Sri, I would like to ask this question. Alhamdulillah, we have gotten the Green Gown Initiative Award and also our efforts in Sustainable Development Goals. I just would like to inquire, does it become an eye-opener for the government to give us more funds, also more assistance in order for us to develop further? Yeah, thank you very much. I think the issue of once we are, two things. Once kita dah recognize ni, saya nak ulang balik. Maknanya benda yang berlaku tahun ini bukan satu kebetulan. Sometimes it's just tahun ini we are lucky. Yeah. Can we repeat this? Is this reproducible? If it's reproducible, maknanya we are really deserving. Yeah. Supaya macam saya punya benchmark, kalau saya bagi ceramah, orang tu akan jemput saya balik atau tidak. Kalau dia tak jemput, maknanya habislah. Kalau dia jemput, maknanya I've got something to contribute. That will be my benchmark. So that's why when I do ceramah, I do it properly because I want it to be repeated. Not just one go, sudahlah. Lepas tu orang tu, ceramahnya pun lebih kurang. And we don't want that kind of thing. So this is what I am very concerned. Tahun depan boleh tak kita reproduce some of this? Yeah, may not be the green gown, maybe some other gown, blue gown ke, golden gown ke, ataupun pants ke, tak kira lah. But wedding gown. Oh, wedding gown janganlah, kacau betul. Maknanya kita memang there. Macam main bola lah. I'm a scorer. Any match I'll go, I will score. Bukan main sekali score, lepas tu 30 tahun tak score dah. That is a fluke. How do you repeat that? That's the important thing. And that's where I think now we need to come together. The second thing, the moment you get this, money comes from everywhere. You don't have to depend on the government. Yeah? People will invite you, people will give you money, people will support you because they want to listen and hear from you. So the question of money bukan nak selesai, tapi dia kongkong meringankan. Yeah? So they'll give you research grant and all sorts of things. So government punya support, sometimes government ni pun, yalah, apa yang dia tengok lah. The green gown ni kadang-kadang bagi dia tak penting, dia tak ada lah. So, but I don't think we have to depend on the government. Again, saya nak balik pada pengalaman Guntur lah. Guntur punya pengalaman 1 sen pun dia tak ambil duit pemerintah. Dia generate duit dia sendiri. For those of you who have not gone to Guntur, maybe you want to have another second episode orang yang tak pergi Guntur ni. Dia bercucuk tanam sendiri. Bila saya makan Guntur tu, apa yang dihidangkan, dia kata, Bapa, ini semua tanaman anak-anak kami. Dia tak beli pun. Sebab tu kita nak start garden. Kita dah ada 7 garden. And now we want to make it a productive garden. Sekurang-kurangnya kita punya own resources. Dia ada 40,000 pelajar. Dan dia ada kedai buat baju. Setiap baju dia jahit sendiri. Duit tak keluar. Yeah. Dia ada printer sendiri. Bukunya dia print sendiri. Dia ada construction sendiri. Semua dia construct sendiri. Jadi duit dia berlega dalam itu je. Dia tak keluar beli. Sekarang ni saya minta Anuzi beli satu almari dekat atas tu. Saya tengok quotationnya 10,000. 10,000 elok saya buat je. Mungkin saya boleh buat 5,000. Ya? 10,000 membeli almari je baru. Atul Anuzi forget it. Pergi shop dekat Giant dapat murah. Because we don't have the expertise. Because we don't have the resources. So duit kita ni terkeluar begitu saja. So I need to change the mindset. Yeah? We don't depend on the government. How can we create this wealth within? And insyaAllah I think we can do it if we work together. There's enough expertise dalam universiti. Yeah? Any other question? Yes. Assalamualaikum, Tan Sri. I would like to, when Tan Sri asked about, the way forward, right, after what we have got with the award and all, I'm talking from the perspective of corporate governance. Perhaps in the coming 2 years to come, 2021 onwards, maybe we should be talking about self-regulated governance rather than, audit department, finance and compliance go and audit every kuliah. I think we should be talking about self-regulated governance where everybody is the gatekeeper
for the financial resources of the university. I think that what I want to propose to Tan Sri, maybe to include in the next way forward for the university. Thank you. That sounds good. I don't understand much of this to start off with, you know. So you need to advise us what is that. I think once you get into self-control, I think that's the best. Everybody menjaga diri sendiri, then I think you get the system better rather than one fellow to jaga 300 orang. Often does not work because there's too many people to look at. So maybe there's another way of going forward in this way. How difficult is that? It's going to be tough, challenging, but we have to be ready for it because right now I think everybody is aware about our corporate liability Section 17 capital A, MECC Act. So I think we have to be ready, and if possible by June, which is last month, right? So whether or not we have to embrace this what do you call that, self-regulated governance. And I think because of the manpower, we cannot be having a lot of manpower to check on everybody. I think it's everybody's responsibility. What Tan Sri mentioned, the comprehensive excellence starts with you, with every one of us. I think that should be the way forward for our financial governance to be in place. Maybe we should start with the Rector's office. Anuzi angguk pak. You know, I always like to experiment. If it doesn't work in the Rector's office, it will not work anywhere. I think the tone at the top is very important, right? So we can start from the top, no problem. Okay. Because this year, Tan Sri, we're going to start off with all the faculties, the 15 faculties, 17 faculties, for accountability index audit. So I hope the next 2 years is going to be a self-regulated accountability and self-governance. Hopefully lah, Tan Sri. Inshallah. Okay, we will talk about it. Anuzi, take note. Okay, any other issues? Yes, sila. Dalam masa pandemik, kira keluar sikit daripada way forward lah. Dalam masa pandemik, satu dunia menggunakan perkataan social distancing. Tapi Tan Sri seorang je try to promote physical distancing, social bonding. So apa yang Tan Sri cuba sampaikan sebenarnya? Now the question dah balik-balik. Dah ada satu suara daripada seorang I think senior politician mengatakan, dia kata, if I read the report well, dia kata tutup balik sekolah rendah. Kenapa? Dia kata saya pergi kepada sekolah rendah ni, dia orang tak faham pun apa itu social distancing. See, this is the point. When we do not do it right, it will get back to you. So sekarang ni, I'm going to write another article. I'm going to say they don't understand because they use the wrong terminology. Ya. Kita sebagai pendidik, istilah yang kita gunakan mesti tepat. Kalau istilah yang kita gunakan tak tepat, kita tidak mendidik orang. Malahnya kita, we are deviating them from the whole idea. Penjarakan sosial ini datangnya istilahnya social distancing dalam abad ke-5. Apabila masa tu orang ada penyakit kusta. Ini di zaman Rom. Ada penyakit kusta, tak ada ubat. So dia ni ada kusta, apa saya buat? Saya lari lah. Pengasingan social distancing, because I don't want to get. So saya mengasingkan diri saya dalam konteks tu. Dalam konteks COVID ni kita tak boleh mengasingkan, kita terpaksa kerjasama. The social solidarity is important. Yang kita nak asingkan jarak. So saya pergi ke sekolah, saya tanya juga budak-budak, adik, social penjarakan sosial ni macam mana, adik? Dia tak reti je. Tak faham dia. Tapi saya tanya, kalau penjarakan fizikal macam mana, adik? Dia angkat tangan. Dia kata, ini dia. And this is part of education. Tapi universiti kita pun tak ada juga. This is a responsibility. Ini je kalau kita dapat beri pahaman, kita dapat pahala dah, saya rasa. Kata kita menyelamatkan orang. Tapi kalau kita takut juga pasal ini, takut nanti menteri marah lah, Perdana Menteri marah lah, then I think we are not doing our job. So I like that. Kadang istilah modal insan, I'm against it. Pasal modal insan ni maknanya insan yang tidak ada fitrahnya. Fitrahnya setakat ekonomi je lah. Definasinya, modal insan adalah orang mementingkan kedudukan ekonominya, itu je. So saya datang sini, saya dapat gaji, you nak buat apa, you punya pasal. As long as gaji saya masuk,
Ini ceramah ni pun kena bayar. Zat, berapa ni? Sejam ni. Berapa ni nak bayar? Ada tak? Dia gaul kepala. Kalau dia kata 300 tak payahlah. Saya kurang-kurang 5,000. Itu dia. Ini modal insan punya konsep ni. Sebab tu kadang-kadang kita pun terperangkap dengan kefahaman begini. Kerana kita tidak meneliti isu-isu seumpama ini. Arti kerja universiti is that. So kita kata sekarang kita nak apa? Insan seimbang, insan sejahtera. Lain ceritanya. It's just not about money. Yeah? Thanks. I think that's a good question, Jamal. Anything else? Kalau tak ada, saya nak buat penutupnya beginilah. I think bagi saya, there's no difference between academic and administrators. Yeah? I think Martinelli has shown a very good example, what you have contributed. But maybe what we now need to look at, how do you expand your work in terms of orang lain nak ambil maklum, bukan kerana kita nak menunjuk-nunjukkan, tetapi sebagai satu sumbangan untuk orang lain benefit from it. Yeah? So the book that you do or the work that you do, macam mana orang boleh kongsi dan sambungkan. So, kalau macam tadi itu setakat ini, then how do you make it into a process? How do you make it into a curriculum, in fact? Yeah. So, saya juga, I think, very open that we are trying to discuss. Misalnya, kalau macam mana we can give you, ini bergantung kepada keadaan lah ya, macam mana we can give you experience to go out, tengok macam mana orang lain buat. Yeah. Saya remember bila saya masuk USM pertama kali sebagai Naib Chancellor, saya punya senior registrar tak pernah keluar USM selama 25 tahun. Apa benda yang nak belajar kalau tak pernah keluar Gombak ni 25 tahun? Yeah. So you need to open up this venture. How do you can learn from other universities, other places? I think going to Gontor pun is already have learned a lot. How do you facilitate this? How do you make this happen? Yeah. And I think these are the issues that we are looking forward, insyaAllah, so that kedudukan pentadbir dengan kedudukan akademik dia sama rata dalam konteks itu. Saya juga kecewa lah kalau dah dapat PhD, dia nak masuk jadi akademik. Ya. Jadi dia patut duduk dengan pentadbir dan ya, to work out the pentadbir lebih. Ya, more of you should do PhD and masters and stuff like that, so that you can equalize the situation. Yeah? So I hope I have convinced you that we will move forward, and I think there's a lot of work to be done, at least for another year. How do you get this together? And the moment you can decide on what you want to do, let me know. InsyaAllah we will work together. Yeah? So terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Tan Sri, for your input, and it gives us a reflection for us to move forward. I think that administrator is equivalent ataupun similar roles with the academic staff. And again, on behalf of, I don't know, before that, we would like to congratulate you for your renewal of appointment. So hopefully you can renew again. That's how we perform. Yeah. So on behalf of the organizer, which is the MSD and including PMA, we would like to thank you for sharing your time with us. I believe that you got occupied with a lot of agenda for today, including a visit to Kuliah. So this is part of the visit. And then I would like also to thank all the participants in the hall, and including those from Zoom. And hopefully that we will meet again, and to get the next program will be the self-regulatory. So with that, I'd like to thank all of you, and can we give a big applause to Tan Sri again? So we will adjourn our session by recitation of Tasbih Kifarah and Suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.